Kella or hi. I am Lithika from BCom Commerce. I'm doing my final year. So Thozhan eventங்கிறது நான் YI போயிட்டு தான் வந்து Thozhan ஆர்கனைசேஷன் பத்தி தெரிஞ்சுட்டேன். First of all, last year ஜூலைல வந்து நடந்த வந்து ஈவென்ட்ல தான் ஐ பார்ட்டிசிபேட்டட். நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் வந்து போயிருந்தோம்னு சொல்ல முடியாது. YI ஈவென்ட்ல எல்லாருமே ஹார்ஸ்க்காக போயிருந்தோம். பட் பிலீவ் மீ, ஹார்ஸ்க்காக போனது வந்து இட் ஆக்சுவலி சேஞ்ச் மை லைஃப். ஏன்னா வந்து ஆகஸ்ட்ல நெக்ஸ்ட் மந்தே வந்து என்னாச்சுன்னா Thozhan ஈவென்ட்ல வந்து ஐ ஆக்சுவலி அட்டெண்டட் குட் சமரிட்டாரியன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெமினி டிஎம்எஸ்ல வந்து நடத்திருந்தாங்க. ஸோ யூ நோ வாட், சிபிஆர் அண்ட் பேசிக் ஃபர்ஸ்ட் எய்ட்ஸ் ஆக்சிடென்ட்ஸ் இதெல்லாம் பத்தி வந்து ஒரு நாலேஜ் இருந்தது. பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு புட் இட் ஆன் டு இன் தி சிச்சுவேஷன். And I'm not going to take too much of time, but I need to say to you this, guys, because I have been benefited, not alone me. Annik vandu or accident la nadakuduna nammala help panna mudinjaduna we can do it. Actually, we should do it. We should take the responsibility sometimes. And as I said, August la vandu department la we used to go for industrial visit. So morning vandu it was nearly like 7 something like that. Nelson Manikam Road. It was a clear road. Or uncle vandu helmet potirundaru. He was wearing helmet, but he didn't wear the belt. Our belt podala. So skid ஆன உடனே போயிட்டு இருக்கும்போது skid ஆன உடனே வண்டி வந்து தனியா விழுந்துருச்சு. It was like safe zoneல போய் ரீச் ஆயிடுச்சு. பட் அவர் வந்து skid ஆகும்போது ஹெல்மெட் கீழே போய் அவர் மண்டையில வந்து செம்ம அடி, சரியான அடி, பெல்ட்டே போடாம. நாங்க அங்க போயிட்டு இருந்தப்போ I saw the event which was happening. நான் தள்ளி வந்துட்டு இருந்தேன். அப்போ நான் ஸ்கூட்டியை பார்க் பண்ணிட்டு I just went there. There were 3 people and 1 police. So வந்து அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. Police was actually there. I've asked the rest of the 3 people, ambulance call பண்ணிட்டீங்களா, ஏதாவது அவங்களுக்கு யாருக்காவது இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களா, அவர் போன்ல இருந்து எடுத்து பார்த்தப்போ it's like they were having the phones, they didn't do anything, and rest they didn't call the ambulance first of all. ஒரு ஆக்சிடென்ட் நடக்குதுன்னா ப்ளீஸ் பி ப்ரிகாஷியஸ் enough to call an ambulance first of all. ஏன்னா அங்க படுத்துக்கிற பர்சன் he's going to be, we don't know what would happen to him. Maybe head injury. அவருக்கு வந்து ஹெட்ல இருந்து அவ்வளோ ரத்தம் வந்துட்டு இருந்தது. Maybe they would have called the ambulance. நம்மளோட கண்ட்ரியில வந்து ஆம்புலன்ஸ் எப்போ நீங்க கூப்பிட்டாலும் இருக்கிற டிராபிக் சிச்சுவேஷனா தாண்டி it takes around 7 to 8 minutes to reach the situation. ஒரு பர்சனுக்கு வந்து அடிபட்டு ஒழுங்கான ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் கொடுக்கலன்னா he could be brain dead within 2 minutes, guys. It's just 2 to 3 minutes. So his life is just slipped to coma. That's all. So எனக்கு வந்து அந்த 1 monthல நான் கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்னன்னா, சிபிஆர் பத்தி ஒரு நல்ல விஷயம் வந்து நான் Thozhan ஈவென்ட்ல கத்துக்கிட்டேன். And then what I had to do in the accident zone is that check the person's pulse, if he could breathe, what is status, ஏதாவது அடிபட்டு இருந்தது. He actually had fractures in his leg. So he had fracture in his leg and head injury. Actually வந்து அவர் காதுல இருந்து ரத்தம் வந்துட்டு இருந்தது. So we couldn't do anything, but he was actually couldn't breathe. Actually blocked, I think. ஏன்னா ஆம்புலன்ஸ் வரதுக்கு நாங்க போயிட்டு ஆம்புலன்ஸ் வரதுக்கே கிட்டத்தட்ட it took around, நாங்க கால் பண்ணி எடுக்கிற வரைக்கும் it took around nearly 10 minutes. So we couldn't do. அவருக்கு வந்து போன் எடுத்து பேசினா வந்து first நீங்க ஏதாவது ஒரு victim பாத்தீங்கன்னா just go to him, say that you're actually okay, you're damn okay. நீங்க வந்து உங்களுக்கு எதுவுமே ஒரு சின்ன அடி, ஹாஸ்பிட்டல் போனா எல்லாம் சரியாயிடும். just give that positive vibes to him, because அங்க இருக்கிறவங்க ஐயோ தலையில அடி, ஐயோ ஏதோ ஆயிடுச்சு, that made him so panic. He couldn't stop crying. Painliya irukla, he actually couldn't stop the tears from his eyes because of pain and people what they were saying beside him. And we took the first aid and ambulance vandapo I couldn't go with them because I had to go to our college, right? So this was my first experience, and I had his number and I just reached him back. He was good. He's good by now. And actually I had pretty much 5 to 6 experience, but then I'm going to say only a few experience. So வந்து ரீசன்ட்டா இப்ப என்ன நடந்ததுன்னா, நம்மளோட லாஸ்ட் செமஸ்டர்ல, கோவிட் முன்னாடி இருந்த செமஸ்டர்ல we had been having our internals, right? So அப்ப இன்டர்னல்ஸ் வரதுக்காக கரெக்டா வந்து ஈகா தியேட்டர் ரோட்ல அதுக்கு பேக் சைட்ல ஒரு ரோடு இருக்கு. இட்ஸ் ஆக்சுவலி டெய்லர்ஸ் ரோட், ஓகேவா? அங்க வந்து ஒரு சிக்னல் இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் ஆக்சுவலி பிரிட்டி மச் ஸ்மால் சிக்னல்.
அங்க வந்து காலேஜ் வர வழியில சிக்னல் வாஸ் தேர், பட் பின்னாடியில இருக்கிற வந்து ஒரு ஆட்டோ அங்கிள் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தாரு, சிக்னல் வந்து தேர் வாஸ் நோ போலீஸ் மேன், ஆக்சுவலி தட் வாஸ் அ பிஸி ஏரியா. அங்க எப்பயுமே வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் இருப்பாங்க. And then, but that day I don't know what happened, but I didn't notice that police officer. And then auto uncle வந்து என்ன சொன்னா, he was hurried to actually send me off. That அதான் வந்து எல்லோ லைட் விழுந்துச்சு, போங்க 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 போங்க. He's like doing something like, and வந்து என்ன ஓவர்டேக் பண்றதுக்காக சைட்ல வந்து ஒருத்தர் ஒரு கப்பல் வந்து they were actually riding in the bike. இப்படி போனப்போ ஆக்சுவலா வந்து நான் இப்படி சைட்ல வழி விட்டோடனே சரி ஆட்டோக்காரர் என்ன இது பண்ணும்போது தெரியாம இந்த கப்பல் மேல போய் இடிச்சு there was actually a lot of consequences. அந்த கப்பல் வந்து அவங்களும் வந்து ஹெல்மெட்ல சரியா வந்து பெல்ட் போடல. the person was riding it. ஹெல்மெட் போயிடுச்சு. the lady அவங்க வந்து விழுந்ததுனால she had actually many fractures, right or something, I don't know. Her hand was bit fractured, and her leg was totally twisted and fractured. I don't know. There were a lot of fractures and injuries for the women. And வந்து அந்த அவங்க ஹஸ்பண்ட் என்னாச்சுன்னா, he was actually he couldn't hear it. He actually went to like unconscious state. So I actually gave him CPR at that time, where we actually called to ambulance and like called to inform his family members. And the time it was actually late, pretty much the ambulance took 10 minutes, but believe me, I actually saved the person's life that time. I actually saw nearly 5 accidents where I could save only 4 people, and fifth one was actually dead because he couldn't respond. He had bleedings from his ears and nose. Believe me guys, இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி கத்துக்கிறீங்க இல்லையா ஒரு இனிஷியேட்டிவ், ஜஸ்ட் இந்த ஆக்சிடென்ட்லாம் நடக்கும்போது put it to the situation and just try to help the people. When we could do it, only the rest can actually help what we are doing. Engage everyone in the process when you're doing. So Elena, the saving a person's life is actually a blessing, and I'm really, really, proud to say that I actually gain knowledge in this, the first aid and accident and good Samaritan law, and I'm actually proud to say I'm a good Samaritan. Thanks, John Anna, RK Anna, Ganesh Anna, for giving me this opportunity, and I hope you guys also learn from this.